A maioria das pessoas diz obrigado dezenas de vezes por dia. Sem saber que a forma errada de agradecer pode estar bloqueando suas bênçãos em vez de multiplicá-las. Escuta aqui com toda a atenção. Na tradição judaica, agradeceu, roda, é dos pilares da vida espiritual. Toda manhã comica com modani. Toda refeição termina com berkat hamazan. A vida judaica é estruturada em torno da gratidão. Mas existe uma diferença crucial entre agradecer de forma que abra canes e agradecer de forma que os fecha. E a diferença está em algo que a maioria ignora. A cavana, a intenção, por trás do agradecimento. Na Kabbalah, existem três formas de agradecer que bloqueiam em vez de abrir. Primeira forma bloqueadora, o agradecimento automático. Obrigado, obrigado, obrigado. Dito sem pensar, sem sentir, sem conectar com o que está sendo agradecido. Na tradição, isso é chamado de baracha levitada, bênção em veo. Quando você agradece sem kavana, está pronunciando palavras vazias de energia espiritual. E palavras vazias não criam canes, criam ruído. Segunda forma bloqueadora, o agradecimento com culpa. Obrigado, eu não merecia isso. Obrigado, mas eu não sou digno. Na Kabbalah, essa forma de agradecer regida a baracha no auto de recebê-la. É como abrir a porta para o convidado e ao mesmo tempo dizer que ele não deveria ter vindo. O Eterno envia abundância, e você devolve com vergonha. O conceito aqui é biddle, anuleo. Existe biddle saudável, a humildade diante do Criador. E existe biddle destrutivo, a regico do que o Criador envia. A tradição sabe diferenciar. E o agradecimento com culpa é biddle destrutivo. Terceira forma bloqueadora, o agradecimento condicional. Obrigado, mas. Obrigado por isso, mas precisava de mais. Na Kabbalah, isso é chamado de roda chelkit, gratidão partial. E a gratidão partial é pior que nenhuma gratidão. Porque sinaliza ao mundo espiritual que o que foi dado não foi suficiente. E quando você declara não suficiente, está programando a frequência de insuficiência. Na minha família, esse conta que meu avô manequim, que chegou ao Brasil por volta dos anos 1945, vindo da região de Yugoslávia, era profundamente específico na forma como agradecia. Ele nunca dizia obrigado genérico. Para cada bênção, nomeava exatamente o que estava agradecendo. E ele dizia, agradecimento sem enderico a carta que não chega. Se esse tema ressoa com você, se inscreve no canal. E me conta nos comentários, como você costuma agradecer? Neste vídeo, vou te ensinar a forma correta de agradecer segundo a tradição. A forma que abre canes em vez de fechá-los. O agradecimento corrido na tradição judaica tem quatro componentes. Componente especificidade. Neo diga obrigado por tudo. Diga exatamente pelo que. Obrigado pelo sustento de hoje. Obrigado pela saúde que me permite trabalhar. A Kabbalah ensina que a especificidade direciona a energia de gratidão como laser, preciso e poderoso. Componente 2, presença. Quando agradecer, esteja inteiramente presente. Pero que está fazendo? Fecho as alhas por segundo. Sinta o que está agradecendo. A tradição chama isso de roda bileve, gratidão do coração, não apenas dos lábios. Componente 3, asiataco total. A cita bênção sem culpa, sem diminuico, sem condição. Diga, recebo com alegria. A Kabbalah ensina que o cli, o recipiente, precisa estar aberto para receber. E a asiataco total é o que abre o recipiente. Componente 4, direcionamento ao Criador. Mesmo quando agradece uma pessoa, direciona gratidão última ao Eterno. A tradição ensina, a pessoa é o instrumento, mas a fonte é sempre Hakadosh Baruch Hu. Imagine alguém como a Luciana, psicóloga, ajuda os outros o dia inteiro, mas tem dificuldade em receber. Quando elogiam, minimiza. Quando recebe presente, sente culpa. Quando algo bom acontece,
espera, o ruim. Quando ela aprendeu a reformular sua gratidão, aceitando plenamente, sem culpa, com especificidade, relative uma mudança na forma como boas coisas pareciam flor para ela. Como esse finalmente os canes estivessem desubstrudos. A tradição judaica tem uma reliquio milenar como a prosperidade. Se você quer aprofundar, o material está na descrição. Agora vamos à prática. O exercício de gratidão querida. Exercício por 21 dias. Eu acordar, depois do modani. Nome três bênçãos específicas em voz alta. Neo-genéricas, específicas. Agradiko pela noite de sono que tive. Agradiko pelo alimento que tenho na geladeira. Agradiko pela pessoa que me ajudou ontem. Exercício 2. Quando alguém lhe fizer bem, agradica alhando nos olhos. Com presença total, e depois em silêncio diga, Baruch Hashem, bendito seja Deus, que me enviou essa bênção através dessa pessoa. Exercício 3. Elimine o mas após o obrigado. Por 7 dias, observe quantas vezes você diz obrigado mas. Cada vez que perceber, corrija, obrigado. Ponto. O que essas práticas cultivam. Abertura dos calim, recipientes espirituais, para receber sem filtro de culpa, condição ou automatismo. Vamos recapitular. 3 formas bloqueadoras, automática, com culpa, conditional. 4 componentes queridos, especificidade, presença, aceitaco total, direcionamento ao criador. Minha bênção para você. Que o eterno encha sua boca de gratidão genuína. Que cada obrigado que ser dos seus lábios carrega energia de 1000 oricos. Que você aprenda a receber tal bem quanto dá. E que a roda, a gratidão verdadeira, se torna a porta mais larga por onde o shifa entra na sua vida. Quem yehi ratson. Que assim seja. Amam. Se esse ensinamento foi útil. Diga o like, se inscreve, compartilha. No próximo video, vou revelar o código da identidade de prosperidade. Porque o dinheiro segue com você. Neo o que você fez. Te espero lá. Shalom Aleichem. Nos vemos no próximo estudo. Remove.